Hi all, this is Abhay from Prepwise. 2024-ൽ CUET PG, IIT JAM, TISNET മുതലായ PG എൻട്രൻസ് എക്സാം ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കായി Prepwise സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Hello everyone and welcome to Prepwise. ഇന്ന് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് CUET 2024ന്റെ ഭാഗമായിട്ട് CUET PGന്റെ സെക്ഷൻ എയിൽ വരുന്ന ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷനും വെർബൽ എബിലിറ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രഹെൻഷൻ ആൻഡ് 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൺ വെർബൽ എബിലിറ്റി. കോംപ്രഹെൻഷനിൽ നമുക്കൊരു പാസേജ് തന്നിട്ട് അതിന് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവും. And verbal ability English grammar related questions on like synonyms, antonyms, fill in the blanks. അങ്ങനത്തെ കുറെ ടൈപ്പിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്താൽ ഇത് ഈസിലി ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സെക്ഷൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പാറ്റേൺ വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ PG 2022 വന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് CUET PG 2023 വന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ 2024ലും സെയിം ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മള് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നോക്കിയിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ CUG+നെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ CUET PG 2024 എഴുതാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറുടെ നമ്പർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെ ബന്ധപ്പെടുക ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗൈഡ് യു ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗിവ് യു മോർ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ചാനലിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടാർഗറ്റ് CUET 24 പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ സീരീസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ CUETയിൽ വരുന്ന എല്ലാ ഡൊമൈൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് വിത്ത് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ any news and anything related to CUET is always updated on the channel. അപ്പോൾ നമുക്ക് let's move on to the first question. I'll read the passage. During my visit to Cuttack, I participated in the birthday celebration of late Justice Harihar Mahapatra. I went there at the invitation of Justice Raghunath Mishra. For me, it was a revelation how the independence movement, the first vision for the nation, had created the larger-than-life figure of Justice Harihar Mahapatra. He lived to the age of 92 and established Cuttack Eye Hospital, Utkal University, and above all, organized multi-pronged efforts to remove poverty. My biography in Oriya was released. At the end of my speech, the youngsters crowding around put forth many questions. The first question was, "Sir, tell us, which are your favorite books that you loved and which have shaped your mind?" I said, 4 books in my life have been very close to my heart. I cherished reading them. The first is Man the Unknown by Dr. Alexis Carrel, a doctor turned philosopher and a Nobel Prize winner. This book highlights how the mind and body both have to be treated in an ailment as the two are integrated. You cannot treat one and ignore the other. In particular, children who dream of becoming doctors should read the book. They will learn that the human body, a mechanical system, it is a very intelligent, on with the most intricate and sensitive feedback system. The second book, one I venerate, is Thiruvalluvar's Thirukkural, which provides an excellent code of life. The third, Light from Many Lamps by Lillian Watson, which has touched me deeply. It illuminates how we live and has been an invaluable guide to me for 50 years. And the Holy Quran is, of course, a constant companion. First question is, find a word from the passage which means very complicated. അപ്പോൾ from the നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് highlighted, multi-pronged, invaluable and intricate. സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റിന്റെ നമുക്ക് മീനിങ് ഉണ്ട്. ഹൈലൈറ്റ് ഇസ് to put something in spotlight or to give importance to something. That's when you say highlight. Next is multi-pronged. Multi-pronged in the artham, it refers to something that has several different aspects or approaches or a strategy or plan. It indicates a strategy or a plan that involves multiple elements or direction. It's not multi-pronged. Invaluable means something that is valuable, extremely valuable, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
പ്രൈസ്ലെസ് സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വി കാണ്ട് എക്സ്പ്രസ് ഹൗ വാല്യുബിൾ ഇറ്റ് ഇസ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടെക്സ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവാല്യുബിൾ ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, ഇൻട്രിക്കേറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇറ്റ് മീൻസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. ഇൻട്രിക്കേറ്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ പാറ്റേൺസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. ലൈക്ക് നല്ല കെയർഫുള്ളി ഡീറ്റെയിൽഡ് പാറ്റേൺസിനെ നമ്മൾ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് പാറ്റേൺസ് എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ intricate also means very complicated. So option 4 is the correct answer. Second one is, choose the best option from the given alternatives. The book dash had a deep impact on the author. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്ന 4 ബുക്കിലും 4 ഓപ്ഷൻസിലും തന്ന ബുക്സ് ഈ പാസേജിൽ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ നൗ വി ഹാവ് ടു റീഡ് ആൻഡ് ആ ബുക്കിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വിച്ച് പെർട്ടിക്കുലർ ബുക്ക് ഹാസ് ഹാഡ് എ ഡീപ്പ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദി ഓഥർ. So when we read the last part of the passage, we see that the third, it's a second last line. The third, light from many lamps by Lillian Watson, has touched me deeply. It illuminates how we live and has been an invaluable guide to me for 50 years. We see that this is a book that the author has it has deeply connected. He could deeply connect with the book, and also 50 years later it's guiding the author. So from the description and comparing it to the other descriptions of the books, option 3, light from many lamps, is the correct answer here. Next one we have, find the word from the passage that is antonym to the word conceal. Antonym എന്ന് പറയുന്നത് opposites നെയാണ്. So conceal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we mean it means to hide something. അല്ലെങ്കിൽ conceal the meaning ആണ് hiding. So hiding in the opposite, we have to revealing something. So option 3, revelation, is the correct answer here. Yeah, and e word, it's used in the first paragraph itself. Second line, for me it was a revelation how the independence movement, the first vision for the nation, had created the larger than life figure of Justice Harihar Mahapatra. So option 3, revelation, is the correct answer. Next we have question 4. Choose the best option from the given alternative. The book Man the Unknown highlights that the mind and the body are to be equally treated in an ailment as they are integrated. Replace the underlined word from a suitable synonym given below. So നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന underlined word ആണ് integrated. So integrated means something that is connected, അല്ലെങ്കിൽ something not in reference, but രണ്ടും കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Not exactly connected, but it can also not be separated. One is in relation to the other. Both of them have to be treated together. അപ്പോൾ ആ മീനിങ്ങിലാണ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വരിക. So replace the word with a suitable synonym. അപ്പോൾ എന്താ പറയാ, ടുഗെദർ അല്ലെങ്കിൽ cannot be separated എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് നമുക്ക് ആൻസർ വേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ we see that option 3 and 4, disintegrated and separated, both mean separated. അപ്പോൾ അത് അതിന്റെ ആന്റോണിംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഓപ്ഷനിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ട, we can eliminate that. Second one is remove, which is also not the correct answer. But the first one, collaborated, which means it's together, like, two people have collaborated, two people are doing it together. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രേറ്റഡിന്റെ സിനോണിമസ് മീനിങ്ങിൽ ഇവിടെ കൊളാബറേറ്റഡ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. So option 1, collaborated, is the correct answer. Next we have, choose the best option from the given alternative. The author participated in the birthday celebration of dash. The ഭയങ്കര direct question from passage ആണ്. First sentence ൽ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, I participated in the birthday celebration of the late Justice Harihar Mahapatra. So option 3, Justice Harihar Mahapatra, is the correct answer here. Next we have, accepting something, ഇവിടുന്ന് verbal ability തുടങ്ങാണ്. So first question is, accepting something unpleasant when one cannot avoid of is. But OS that means is. There are some spelling mistakes in the question paper, but very small ones that we can avoid and that we can ignore. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു set of 4 idioms ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. So we have to understand what each of these idioms mean, and അതിനനുസരിച്ചിട്ട് we can choose the correct answer. So first one is, take a bull by the horn.
ടേക്ക് എ ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺ നമ്മൾ പറയണത് ഇറ്റ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് to express a difficult or challenging situation, and അതിനെ നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി ഫേസ് ടു ഫേസ് കൺഫ്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ആൻഡ് ഇഫ് വി ഡോണ്ട് റൺ അവേ ഫ്രം സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഡിയമാണ് ടേക്ക് എ ബുൾ ബൈ ദ ഹോൺ. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഇൻ ദ ബ്ലൂസ്. നമ്മൾ ഇൻ ദ ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്ലൂസ് ആ വേർഡ് യൂഷ്വലി ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എനിത്തിങ് സാഡ് ഓർ മെലങ്കോളിക്, സങ്കടം അങ്ങനത്തെ ആ സെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഇൻ ദ ബ്ലൂസ് എന്ന് പറയുക. ഐ എം ഫീലിംഗ് ബ്ലൂ ടുഡേ, അങ്ങനെ അത് വരുമ്പോൾ ഐ എം ഫീലിംഗ് സാഡ് ടുഡേ, ഇറ്റ്സ് എൻ അൺപ്ലസന്റ് ഡേ, ആ മീനിങ്ങിലാണ് വരിക. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇസ് വെരി സ്ട്രേറ്റ്, ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്, റോങ് ആൻഡ് റൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. It's like it could be black and white. It could be either wrong or it could be either right. ആ മീനിങ്ങിലാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് വരിക. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ്, വിച്ച് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഹിയർ. ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് എന്നുള്ള ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ടു എക്സ്പ്രസ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് സംതിങ് അൺപ്ലസന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി അക്സെപ്റ്റ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് അൺപ്ലസന്റ് ആൻഡ് വി കനോട്ട് അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാലും വി ഹാവ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എൻ അൺപ്ലസന്റ് സിറ്റുവേഷൻ, but no matter what, we have to accept it with courage and fortitude. So അങ്ങനത്തെ മീനിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ബൈറ്റ് ദ ബുള്ളറ്റ് ഉള്ള ഇഡിയം ഉപയോഗിക്കാറ്. So in the given question, accepting something unpleasant when one cannot avoid is for bite the bullet. Next question, which of the option below the sentence should replace it to make it grammatically correct? My decision for buying an electric car was motivated by economic consideration. നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ഗിവൻ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ദേ ഹാവ് വെരി വെരി സ്മോൾ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ്. ലൈക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ദർ ആർ ആക്ച്വലി നോ കറക്ഷൻസ് റിക്വയർഡ്, ബട്ട് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ് റിയലൈസ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ജസ്റ്റ് ടു വെരി സ്മോൾ problems. So first one is my decision for അല്ല വരിക, my decision to എന്നാണ് വരിക. ഇവിടെ for ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. For is not the correct part of speech. We have to use to. So we use my decision to buy an electric car and was motivated by economical considerations. Considerations s varanam, consideration avilla, considerations ver. So correct answer is option 3. My decision to buy an electric car was motivated by economical considerations. Next question is namakku we have to arrange the sentence arranging ആണ്. It's very easy. നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ എന്താ അവർ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവും. So it's like it according to the context of the sentence we'll just arrange them. So ഇവിടെ വരുന്നത് correct option is actually option number 3, EBACD. Arrange ചെയ്യുമ്പോൾ we get a sentence. The exact genetic code that causes baldness and thinning still eludes researchers, but they know it has something to do with male sex hormone called androgens. These hormones suppress the activity of certain follicles on the scalp so that the lifespan of the hair that grows from them is reduced. Normally, a hair allowed to grow uncut will last from 2 to 6 years. But as baldness sets in, hair in some of the head falls out more often. The overall effect is that the hair in those places get thinner and shorter until it reduces to fuzz. So it's a very simple question. നമുക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിന്റെ എങ്ങനെയാണോ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. So option 3, EBACD is the correct answer. Next we have an explosive for firing a bullet or a rocket is. So നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ തന്ന 4 വേർഡിന്റെ മീനിങ്സ് എന്താന്ന് അറിയാം. First word is push. Push. It is a push is a violent attempt to overthrow government. നമ്മൾ ഈ കൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റെബലിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവത്തിനെയാണ് പുഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുഷ് എന്നുള്ള വേർഡിന് റിപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സൈലന്റ് ഓർ വയലന്റ്, സഡൻ ഓർ വയലന്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഓവർത്രോ ദ കറന്റ് ഗവൺമെന്റ് ബൈ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, അതിനെയാണ് പുഷ്. ഇതിന്റെ സിനോണിമസ് ആയിട്ട് റെബലിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂപ്പ് വരാം. Next is prosody. So prosody refers to the pattern and intonation in language. And that's the prosody is like ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രെസ്, റിതം, ടെമ്പോ, പിച്ച് അങ്ങനത്തെ എലമെന്റ്സിനൊക്കെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സംഭവത്തെയാണ് നമ്മൾ പ്രോസഡി എന്ന് പറയാം. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഇസ് പെർട്ടിക്കുലർലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയട്രി ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സിലാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ്
particularly ആയിട്ട് വരുന്നത്. Third is propellant, which is also our correct answer. So propellant is of course an explosive for firing a bullet or a rocket. ഈ propellant ആണ് ആ ബുള്ളറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റിനോ വേണ്ട thrust കൊടുക്കുന്നത്. Like it is because of this that ആ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് റോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബുള്ളറ്റ് മുമ്പിലേക്ക് പോകുന്നത്. It sets off because of the propellant force. So option 3, propellant is the correct answer. And option 4, pulmonary വരുന്നത്, pulmonary we know it's anything related to lungs or the respiratory system. So anything that has to do with it is called pulmonary. Next we have it's match list 1 with list 2. ഇങ്ങനത്തെ list 1 list 2 വരുന്ന ഇങ്ങനത്തെ ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് match the following questions യൂഷ്വലി എലിമിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് 1 നോക്കുക, അറിയണത് ലിസ്റ്റ് 2 ഏതാ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നോ രണ്ടോ മാച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് we just choose the correct option. So A വരുന്നത് I doubt if she got the job. And answer വരുന്നത് 3 ആണ്, on merit. So A3 വരുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസേ ഉള്ളൂ, ഓപ്ഷൻ 1 ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ 3. 2 and 4 നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അപ്പോൾ A3 വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ വിൽ ടേക്ക് B. They should give me my money back or dash offer to exchange the shoes. ഒന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് പൈസ തിരിച്ചു തരണം, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവര് ഷൂസ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണം. ആ ഒരു മീനിങ്ങിലാണ് ഈ സെന്റൻസ് വരുന്നത്. സോ ബിന്റെ വരുന്നത് 1 ആണ്. B1 വരുന്നത് ആകെപ്പാട് ഓപ്ഷൻ 3 ഉള്ളൂ. സോ ഓപ്ഷൻ 3 is our correct. So option 3, A3, B1, C4, D2 is our correct answer. So third C വരുന്നത് I thought I understood it, but on reflection. On reflection പറയുന്നത് I gave it more thought. കൂടുതൽ അതിനെപ്പറ്റി ആലോചിച്ചപ്പോൾ I realized it was more complicated. And D, I would say that dash, the best thing is to do nothing for the moment. On balance, D is 2, the only one left. So option 3 is the correct answer. So നമ്മൾ almost 10 questions solve ചെയ്തു. ഈ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞു. This was very easy. നമുക്ക് ചില വേർഡ്സിന്റെ ചില കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ ആ വേർഡ് മീനിങ്സ് അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസിലി സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ. സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ആൾ ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ആൻഡ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. സോ ഇഫ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ അഥവാ CUET PG 24 എഴുതാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ UG പ്ലസിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ തന്ന അക്കാഡമിക് കൗൺസിലറിന്റെ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. They will guide you. And if you like the video, please hit like. And thank you. We're wrapping up the session. Thank you.